Nou, vanoggend gesels ons oor mede-eienaarskap in eiendom en ons spesialis daarby STBB, the Big Small Firm, is Daniel Els. Goeiemôre, hoe gaan dit? Môre Dani, lekker, dankie met jou. Dankie vir die geleentheid om vandag saam met julle te gesels. Nee, wat is lekker om met jou te gesels, Daniel, dankie. So, kom ons skop dit af vanoggend, mede-eienaarskap in eiendom. So, wat is mede-eienaarskap en die verpligtinge wat daarmee saamgaan? So, mede-eienaarskap is wanneer meer as een persoon saam eiendom besit. En hierdie eienaars is dan, jy weet, gesamentlik en aanspreeklik, is gesamentlik aanspreeklik vir die onkoste wat gepaard gaan met die eiendom, sowel as die voordele wat daaruit kan spruit. So byvoorbeeld huurinkomste wat jy kan genereer of jy weet die opbrengs van die eiendom wanneer jy die eiendom sou verkoop. Oh, right. Okay, so why would people actually decide to buy a property together? Well, there are benefits of owning property together, and with combined finances, you have a larger budget and have a wider range of properties to choose from when you are in the property market. And also, in principle, the maintenance costs are divided between the parties. So, firstly, the cost to acquire the property, such as the attorneys or the conveyancing fees, can also, in principle, be divided between the parties. Having said that, in practice, it doesn't always work like this. You might have one party who carries more of the costs in respect of the property, but the fact that the parties own the property in equal shares creates an equal responsibility for both parties. Dit is nogals interessant. Ek wil vinnig net so half afwyk daar, afgesien van eiendom, as ons dit nou moet uitsluit, is daar enige ander manier waarop mede-eienaarskap kan ontstaan? Ja, so daar is ander gevalle hoe mede-eienaarskap kan ontstaan. Jy weet, soos ek sê, die algemene manier is wanneer mense saam eiendom koop, maar ook 'n tipiese geval waar mede-eienaarskap kan ontstaan is byvoorbeeld waar 'n eiendom in terme van 'n testament aan meer as een erfgenaam bemaak word. En die erfgename raak dan op hierdie manier mede-eienaars van die spesifieke eiendom. 'n verdere algemene manier waarop mede-eienaarskap kan ontstaan is 'n geval waar 'n ongetroude persoon 'n eiendom koop, maar dan nadat die registrasie deurgaan, trou hierdie persoon binne gemeenskap van goedere. So die gade van die persoon raak outomaties 'n mede-eienaar van die eiendom, ongeag van die feit dat die gade nie op die titelakte verskyn nie. Dit is so, interessant. Raak, met ander woorde, ja, die gade raak 'n mede-eienaar deur die regswerking as gevolg van die regsgevolge van 'n huwelik binne gemeenskap van goed. Ek het altyd gewonder oor dit. Okay, so dit is half outomaties as jy binne die gemeenskap van goedere trou. So dis interessant. Correct. Daniel, I've sat around many brides and, you start talking to your friends and you get this great idea. We should buy a holiday house together. What are some of the risks of joint ownership? So there are definitely risks involved. There's a Roman law principle. I'm not going to try to even pronounce it, but it directly translates to co-ownership is the mother of disputes. So firstly, you have to take into account that you cannot sell your property without your co-owner signing the agreement of sale. And if you have a mortgage bond, for instance, and your co-owner's financial circumstances change to such an extent that the bond installment can no longer be covered, then you stand the risk of falling into arrears with your bond installments, which can, lead to the bank taking legal action against you and selling the property in execution at a public auction. And I must also just mention that we often deal with couples who buy a property together and then the relationship turns sour. The difficulty is that apart from the benefits and liability created out of your 50% ownership, there is nothing in place as to how the property consequences of your breakup is going to be regulated. So what happens, for instance, if one party made a substantial financial contribution to the property, but at the end of the day, based on your shareholding in the title deed, both parties are entitled to 50% of the proceeds when the property is sold, regardless of their specific financial contribution that they made towards the property. So that can obviously be unfair in certain circumstances. All right. But if the parties were married, then all these challenges will usually be resolved during the divorce proceedings, because only a court of law can grant a divorce order, or if the parties were married out of community of property, their antenuptial contract can also determine as to how the property proceeds are going to be divided. But unmarried parties, unfortunately, do not have this protection in place. Sure. But you see, it's quite risky if you're not married. It's just like a couple. Then it gets difficult. Yeah. Now, just looking at that, how can unmarried parties be given the protection?
I would say first it's advisable for the parties to consult with a property lawyer and to enter into a joint ownership agreement. The parties can then agree to the specific terms and conditions of the joint ownership agreement. The parties can, for instance, agree that the property will be registered in specific share percentages. So, for example, let's say a 70-30% shareholding in the property. So these share percentages are then recorded in the title deed of the property, and in principle means that the expenses and income generated from the property will be divided on a 70-30% basis. So the parties can also agree on, let's say, the specific terms of their, or let's say their relationship comes to an end. They can also agree as to how the property consequences is going to be governed in these circumstances. They can, for instance, agree that the property will be sold in these circumstances, or the parties must first establish as to whether they have made the affordability to acquire the other person's share in the property to become the sole owner of the property. The agreement can also determine that the terms and conditions, for example, the party's cost contribution can be amended if the one party starts to make a bigger financial contribution, etc. So, I mean, the parties can really agree on a number of items in the joint ownership agreement, which will, at the end of the day, put the parties in a better condition should they terminate their relationships. So the scope is very, very wide, and it depends on the specific circumstances of each case. I must also just mention that the parties must just bear in mind, and we always advise the parties of this, that if they're going to take out the mortgage fund, if they're going to finance the property, they must just take into account that even though they register the property in specific share percentages or whatever they agree upon in their joint ownership agreement, this will never apply to the bank, because they will always remain jointly and severally liable to pay the bond installment. So the banks can hold any party liable to perform in terms of the loan agreement, regardless of the share percentages, but in terms of your joint ownership agreement, you will have a claim against your ex-partner. So it does still afford you that form of protection at least. So. Daniel, ek wil jou nie te lank weghou van die hof nie. Ons weet ons almal volg wat met Zuma gaan gebeur vandag, maar as ek jou gou vinnig net kan vra, enige gevalle waar die hof al beslissing gemaak het oor 'n dispuut wat mede-eienaarskap dan nou betref? Ja, daar is 'n 2014 saak, Klaasen teen Queenstead, en kortliks wat daar gebeur het was dat die partye was verdoof en hulle het toe besluit om 'n eiendom saam te koop, en die man het al die oordragskoste betaal, hy het die verbandpaaiement betaal, hy het die onderhoudskoste gedra, die munisipale belastings betaal en so voort. So hy het basies aanspreeklikheid aanvaar vir al die finansiële verpligtinge wat gepaard te gaan het met die eiendom. Maar hulle verhouding het toe verbrokkel, en die vrou het toe uitgetrek uit die eiendom uit en hulle het hulle verloving verbreek. Beide partye het besluit hulle wil die eiendom verkoop, maar wat in die hof vorendag gekom het is dat die vrou het versoek dat die man vir haar huur moes betaal, terwyl sy uit die eiendom uitgetrek het en hy nou alleen in die eiendom gebly het. En die man wou gehad het dat die vrou moes vergoed vir haar gedeelte van die verbandpaaiement, die munisipale belasting, die onderhoud en dies meer. So die hof het eerstens bevind dat daar nie 'n spesifieke ooreenkoms tussen die partye was nie, en die vrou glad nie geregtig was om hier van die man te vra nie, en dat ook onredelik was aangesien hy reeds die verbandpaaiement gedra het. En die hof het verder ook bevind dat die man nie enigstens 'n gedeelte van die onkoste kon terugeis nie, aangesien sy eis verjaar het. Dit om vlugtig te verwyder, daar is bepalings in ons verjaringswet wat bepaal dat 'n eiser 3 jaar het om 'n eis vir sy skuld in te stel. En indien die eis nie dan ingestel word, dan verval jou eis om die skuld in te vorder. Maar die crux van die saak is net eintlik dat hierdie saak bly vir ons hoe belangrik so 'n mede-eienaarskap ooreenkoms kan wees, want dit kan heeltemal die situasie verander. En die hof het op die ou besluit dat die opbrengs van die eiendom gelyk tussen die partye verdeel moet word, ongeag van die feit dat die man basies al die koste gedra het. En ja, so ek sê die bevel wys maar net vir ons hoe belangrik mede-eienaarskap of so 'n ooreenkoms is.
aangesien dit nie enige ruimte vir spekulasie gaan los nie. Dit gaan die werklike bedoeling van die partye reflekteer, maar meer belangrik is, dit gaan die partye beskerm. Jy sien, mens wil ook nie reg mense afskrik van 'n mede-eienaarskap in eiendom of in enige iets nie, maar maak net seker dat jy wel die regte kontrak en die regte kundiges kry wat jou help met dit. Maar Daniel Eys, baie dankie vir vanoggend, dankie vir jou insig. Ons gesels weer volgende week met julle. Dankie, dit was lekker om te gesels volgende met julle. Goed gaan, lekker dag. Selfde dag. En dit was prokureur daar by STBB, the Big Small Firm. Jy kan bietjie daar gaan inloer. Hulle nommer 0218506400. Jy moet net onthou dat Radio Helderberg of STBB prokureurs nie aanspreeklik gehou kan word vir enige skade gely wat voortspruit uit advies gegee in hierdie regskolom program nie. Elke saak moet op sy eie meriete hanteer word.